Зачем? Here, to help you reach a more stable and relaxing frame of mind, we offer several musical selections to help make this elevator ride as relaxing and therapeutic as possible. Using the keypad below, please type the first few letters of the musical selection you would prefer. It seems you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Bongos. Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. Due to unforeseen malfunctions from today's shows, your nightly duties will require you to perform maintenance that you may or may not be skilled enough to perform. It became necessary for technicians to attempt to disconnect Funtime Freddy's power module. However, they were unsuccessful. Allowing them to try again would be an inefficient path forward, as we would need to allow 6 to 8 weeks for recovery and physical therapy. You will need to reach the parts and service room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check. Great. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. Proceed directly to Funtime Auditorium. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a flash beacon. Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service room. Надеюсь, доберусь. Олега. Опа. Если тут будет скример, я просто сдохну. Шуршание. Ну, штука. И что там было?
И пошли. Стоп. Никого. Настроение. Никого. Стоп. Вы поняли мою тактику, да? Я все-таки добралась. Great job reaching parts and service. It seems that Funtime Freddy is out of power, which should make your job much easier. The release switch for the chest cavity is located on the underside of the endoskeleton jaw. To reach it, we will first need to open the face plates. You will need to press the faceplate release triggers in a specific order, and it's important to be as precise and as careful as possible. Locate the small button on Freddy's face, just under his right cheek, and press it. For clarification, please note that I'm referring to Freddy's right, not... Great. Now locate the button under his left cheek and press it. Great. Now carefully locate and press the button next to Freddy's right eye. Great. Now carefully locate and press the button just above Freddy's nose. Good job. The faceplates should now be open. Locate and press the small button on the underside of Freddy's endoskeleton jaw. Переведите кто-нибудь. Так. А нет, нажимаю куда хочу. Excellent. The chest cavity should now be open. Remove the power module from the chest cavity. Ну что, его разбираем, типа, да? Да. Нет, там было. А он там сам открывается. Прибись, знаешь, как делать? Открывать лицо, потом вот это вот, а потом вот эти вот части. Нет, там бон-бон там будет. За ним следить надо, иначе плохо будет. Так, что тут? Майн я редко буду играть, потому что меня лагает жестко. Особенно при стриме. Делать надо. Ты тыкаешь. Да, я тыкаю, мне насрать. Тыкает. Great work. You will now be required to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. За спиной. Почему ты? Press the large black button beneath Bonnie's bow tie to release the power module. Great job. You've acquired both power modules. This completes your tasks for the night.
Please exit the building through Funtime Auditorium, and we'll see you back here again tomorrow. Сейчас будет жестко. Да. Бывает, что я перепроключаюсь от трансляции. То есть выходишь? Нет. То есть вот на страховую? Нет, не нет. Что ты пользуешься? Так, у меня 10 минут идет видео. Иди спокойно. Иди спокойно, молодец. Урока, моргай. Красиво. Вот это ненормально так. А интересно, как может убирать? Тын, тихо. Короче, драгоценное длинное молоко. Я только все прошла. Только бы удачи в следующий раз. Так и должно быть. Be still and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. You're in the scooping room. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Okay, bring her over. Forward. More. Okay, stop. Set it down. Watch the step. What happened to it this time? It just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. We just get this over with. It's all automated. We don't have to be here for it. Just get her on the rollers and we can go.
Не Ричард. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Что ты не сделаешь? Вот это мой первый скример за игру. Настоящий скример. А там по игре должен был быть. А как это называется? Не знаю. О. Вот видите, это мой первый настоящий скример за игру. Game over. Знаю. Game over. Game over. Мы проиграем. Видео игры. Давай уже! Не буду это. Почему все сложно? Это еще раз такой игры не будет. Мышкин кот. Еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще. Что ты делаешь? Я тебе сейчас врежу, Олег. Ты реально бесишь. I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Опять проиграла. Это четвертая началась самая жесткая. Да. Как взяли эту уж просто? А никак его не проходили. Он вообще только до 3 ночи дошел. А кто сдох? Да. Такая делали. Да ведь?
Насчет это шутка. Может, Виталий дошел до 5-й ночи, я точно не знаю. Но я хочу играть честно, сразу на 5-ю ночь не переходить. В общем, я тут ничего делать не буду, знаете. I'll open the faceplates for you. Открывайте. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Wiggle right. Это направо, а wiggle left это налево. Я хочу посмотреть, какая реакция будет у меня, когда ничего делать не буду. Если они нападут, я им тут... Нет, не успела сказать ей. А, я поняла, от них лежачиться надо, типа, лицо не показать. Я не знаю правила, помогите. Тогда сюда прочитай правила. А, больно, Олег, ты что меня пинаешь? А. Так, вот я только что разобралась. В чем масштабная игра? Вот. Почему так лагает? Это вот точно капец. Точно капец. Так, от них начинается, значит. Open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Надо все-таки на кнопке жать. Я не понимаю тут правила игры с этими мини-рейнами. Им капздец должен быть от охранника. Ага, что? Я понял правила. То есть надо уворачиваться от них и быстро нажимать кнопку как-то. Несколько где. Наверняка. Не знаю. Ты смотри, знаешь, что не поворачивайся на мини-рейн. Ладно? А как они со всех сторон? Так они с одной стороны сначала лезут, потом с другой, а потом так всегда, а потом вместе. Ему капздец. Да. Тебе. Это тебе капздец. Вот я могу сейчас. Он захнучит на всю квартиру. Он реально уже бесит. Что бы вы сделали, если бы вас раздражал 5-летний ребенок, который дразнит всех, и мать, и отца, и меня? Вот я бы ему точно капздец сделала. Да, Олег, ты уже задолбал! Еще один раз так, я тебе врежу. Ты что тут делаешь? Open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose.
You don't want them to get too loose. Trust me. За ними следить надо. Олег! Да, за ними надо следить. Нет, за ними следить не надо. Что ж с вами делать? А может наступить на них? Ладно, я посмотрю правила, как с ними обращаться. Может, что-нибудь поможет. Пока что стрим заканчивается.